This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Studio today on my grind. I mean, from MJADALA, as we do every single day, every Thursday, we invite a guest who's been making news and atuambie story yake kutoka kwa mdomo wake. Now today, we've got one special guy. So, unakumbuka, I was telling you earlier, Kwa, the MVP report, that Kibaki's funeral cost 260 million bob. And in fact, if you check the back page of the Nation, wanasema that they are tasked with trying to tell us exactly how they spent that cash. But let's get away from the cash. There's something else that happened at the funeral. Kulikuwa na ma side show. And one man called ALLAN WAFULA Makona, who's in studio with me, made a debut into the public scene. And it was because the man claimed that yeye ni grandson wa former president Mwai Kibaki. So David, karibu sana Morning Vibes. Yeah, thanks. David. Allan. Sorry, Allan. Yeah. Are you Kibaki's grandson? Not really. So ulikuwa na clout chase? No. It's a long story, my dear. Yeah. All right. So we're here for it. Ladies and gentlemen, it's going to be big, big, big. Modern Vibes, where you are the MVP. It's past 8 a.m. Remember, you on Morning Vibe station is 104.5. And don't go nowhere. I can see some governor coming through, some Christopher Martin. So there's absolutely no reason to talk. Alafu pia kumbuka, right now we're about to kick off our conversation hapa kwa MJADALA got a public opinion. At the funeral, Mzee Mwai Kibaki, the late third president of the Republic of Kenya. And of course, Kenyans alikuwa huko parliament kuangalia the body lying in state. But man, on the news, we started to see stories of ALLAN WAFULA. Alikuwa anasema he has something to say hapo parliament. Alikuwa anasema yeye ni grandchild wa Kibaki. And so we decided to invite him here because we saw him twice. Pia at the stadium, alitry tena kuongea kwa podium. And so we invited him here in studio to tell us in his own words. Bwana ALLAN WAFULA, again, welcome to Morning Vibes. Thanks. All right, so Allan, where are you from? Umetoka wapi? Umezaliwa wapi? Yeah, nimezaliwa Bungoma. That's my home ground. Area gani Bungoma? Kibabi. Yeah. So nimegrow huko na nilikuja Nairobi that's around 2014. Yeah. Na anyway, hiyo story ya Ulikam Nairobi kudu? Ulikam Nairobi kudu? Nilikam at first nilikuja kwa campus. So ulikuwa campus wapi? Nilikuwa campus hapa Zitek. Yeah. Zitek ya Thika Road ama tau? Yeah. So ya Thika Road. Yeah. Ulikuwa unasoma? Okay, nitakwambia. So ni Allan, ulikuwa Zitek? Lini, which year? That's 2016. 2016. Yeah. Ulisoma nini? Okay, nilikuwa nimesoma nini? Yes. BS. Yeah. BS ni nini? Okay, it's a long story. Let's focus on now what went on kwa hiyo story kwanza. Wewe ni grandson wa Kibaki? So, okay, tukianzia hapo, venye nilikuwa nimekwambia I came to Nairobi 2014. Na okay, at my background yetu kwetu nyumbani, it was a bit contradicting juu ya story ya yani kwetu. Okay, my dad died that's around 2007. Na maisha ilikuwa ngumu. So I'm the second born kwa familia yetu. Na maisha ilikuwa ngumu at that time. Sasa father venye alidedi, sasa tukabaki na madhe. Maisha ikakuwa ngumu na mimi ndio nilikuwa second. First born ni msichana. Sasa venye ifika pale huko nyuma walikuwa wananihitaji na mimi nilikuwa pet, nimegrow kidogo. Ulikuwa na miaka ngapi? Nilikuwa na 14 years. In 2014 you were 14. Yeah. 2007. Oh, 2007. Yeah, 14. So
kufika pale maisha ikakuwa ngumu, so I was about to drop out of school, niende hata nitafute kazi tu nifit familia yangu juu madhia kwa nachiweza. So nikafika mahali ni drop out of school juu hata fees kwa ngumu, maisha ilikuwa ngumu. So by the time msee aliingia kwa kiti, that's my distant grandfather Kibaki. Kibaki ni grandfather yako? Have you heard what I've said? Yeah, you said distant grandfather. What does that mean? That means kwetu mtu mwenye amekufanyia vizuri, amekushow the way, is somebody who has showed you life. Sio lazima kuwe kwa damu yako, ama kuwe mtu related na kuwe grandfather wako. Yeah. So kama kwa umri ya babako, huyo ni father yako. Lakini una realize that when you went there to say that this is my grandfather, ulikuwa unalia na unasema this is actually my grandfather? They didn't hear me. Nilikuwa nasema this my distant grandfather. But Allan, let me ask you a question. Yeah. In a space where people are mourning and watu kuna familia yake actually yenye iko hapo, watu wamepanga vitu, why would you go and disrupt it? I was not disrupting, by the way. The emotion just came. Na okay, tukifikia hapo, hebu nianze at the beginning venye tulikuwa tunakuja. Unakuja kutoka wapi? Venye tulikuwa tunaongea ndo tufika hapo. Nataka ni show what made me to cry, by the way. So at that time nikiwa shule, huyu msaka kuja na free education. Ikabidi madhe akaniambia huyu msee amekuja na free education, tafadhali jaribu tu umalize shule, urudi shule. So venye alikuja hivyo, maisha ikakuwa at least ukarudi shule, nikasoma, nikaenda high school, nikamaliza. Na at that time nikikuja Nairobi, yani ilikuwa tu umsende alikuwa kwa mind yangu. Juu according to his rule, yani nilikuwa tu na enjoy. Sikuwa juu msemoi, mimi nilikuwa mdogo. Huyu ndo nilikuwa najua, huyu ndo preso. Mwenye alikuwa na rule, niko na akili. So venye nilikuja Nairobi, sasa vitu zikakuwa wasi sasa. Watu wakaanza kuni resemble na yeye sasa, wanasema buda, mbona unafanana na Kibaki? As in, are you related? Ama ikoaje? Watu wanasema wewe unafanana na Kibaki. Yeah. So mimi nikamwambia, I tried to convince them, nikamwambia mimi ni mtu wa the other side. Hatufanani kabisa, lakini kama ni hivyo watu fanana. So wakasema wewe ndio ulize vizuri, wewe ni kama grandfather wake. So they changed my name, naitwa Allan. Lakini 7 years down the line, kuna mtu anajua jina langu. They used to call me mchukua Kibaki. Yeah. So nikagrow na hiyo mentality, hata mzee bado kama jadedi. I was searching him, by the way. Nimwambie, yani ningekuwa na uwezo ningeenda tu nimweleze what has been going on na venye kunaenda mtaani. Lakini sikuwa mpata. So let me get this straight. So because alikupatia free education, uka decide he's your grandfather, and you wanted to now meet him and tell him what he had done in your life. Yeah. And what people has been calling me all the way. Are these people also some of your family members? No, not really. Not even my family members. My family members used to call me my real name. But watu mtaani tu ndo wanajua kama mimi mchukua Kibaki. Na sasa sale familia yako inakuona kwa TV ukifanya hivi, walisemaje? So wako na shida. Unajua mimi ilikuwa a long time nikitafuta umse nimwambie. Na atata ulikuwa unamtafutia wapi? Yani nilikuwa naulizia tu nijue mali anaishi. Nikamwambia anaishi Mtaika, sijui Mtaika. Yeah. So ulikuwa unamtafuta kwa nyumba yake? Nilikuwa namtafuta, nikaenda pale nikapata security iko mob sana. Nikakosa genuine reason ya kumuona. Wakani hold, wakaniambia uwezi. Unless uwe na appointment. So ikakuwa hivyo. Sasa venye nilisikia amekufa, nikaona sasa this is the only opportunity. Na by that time I was at home. So na sasa hiyo ulikuwa umemaliza ZTech? No, I didn't finish juu yani kulikuwa na shida. Fees ilikuwa shida. So ikabidi, unajua I have
3 siblings wenye sahi kuna mmoja ako form 4 form 3 na mwingine ana join. So pressure ilikuwa mob. So ilibidi ni set aside at least ni fanya hustle kidogo ni kiprovide at least pia wakuje kidogo. Na wewe unafanya kazi gani hii yenye sasa unaacha kwenda kutafuta mzee Kibaki kwa na kuna yeye alikuwa kazi yake? For now sai I used to do nilikuwa nafanya kazi hapo airport. Kazi gani? Kamera maua tu kwa hustle za kama ni sawa indizi. So nilikuwa nafanya although it was not paying lakini kuna nisaidia at least na keep my touch kidogo. Nikikuuliza watu wakisema wewe ni clout chaser, yani unatafuta tu njia ya kuwa famous, inaweza kuwa uongo? No. Na familia yako wanasemaje? Familia haina shida juu madhe walimuuliza wakase she just said what I told you. Alisema huyu mtu maisha yake ilikuwa ngumu na huyu mzee alikuja na free education akafanya mtoto wangu akaona mbele. Na alikuwa analia, si ati alikuwa anamaanisha yeye ni grandfather, Kibaki ni grandfather wake. Alikuwa anamaanisha mtu mwenye amemfanyia mzuri. Sisi kwetu kimila mtu mwenye amekufanyia vizuri, mwenye amekushow, yani mtu mwenye unaamini huyu ni huyu tu. Sio lazima kuwa kwa damu yako. You can just call him a name. Actually niko na hiyo clip ya mama yako akisema tuka sana kuona ya kwamba huyu mtoto anafanya vitendo kinyume ya sheria ya Kenya. Nilijaribu kuwasiliana na yeye nikamuuliza mbona ulifanya hivyo kwa sababu nasikika kimtandao. Akasema enyewe niliona ni hiyo chance ndio naweza lia lapta naweza pata usaidizi. Naomba radhi, kulia kwake kulikuwa kubaya. Naomba radhi mbele ya Mwenyezi Mungu ya kwamba wamwachilie aje nyumbani. Allan, au ni akina nani? Huyo mmoja ni bangu mwingine, alafu mwingine ni kazini yangu, alafu mwingine huyo ni jirani. Mbona wanasema ulikuwa unafanya hivyo ndio upate usaidizi? Ni usaidizi gani unataka? I want you to hold that thought. We're coming back. Morning vibes where you are the MVP. No negative vibes. All right, 22 minutes to 9 a.m. Want to remind you in the next hour, I'm going to be hanging out with students from MKU. Yes, I've got some students who will be coming to hang out with me from MKU. So do not miss that conversation on my grind. But in studio, I'm speaking to a man like Allan Wafula. Allan, karibu tena sana. So before we took the break, nilikuuliza, ukisikia hiyo clip hapo wanasema au neighbors wako na kazini yako wanasema ulisema hiyo ndio the appropriate time, nafasi ndio upate usaidizi. Ni usaidizi gani ulikuwa unatafuta? Okay, I didn't tell them anything. Hata tu hiyo kitu ki happen si kuongea na mtu yote. Those were their own opinions yenye walikuwa wanaongea. Maybe unajua mtu anaweza toa opinion yoyote, lakini sikuwa nimeongea na mtu yote. So what ulikuwa unafanya out of love yani? Yeah, it was out of love. Na hiyo yote tu ilitoka kwa roho yangu. Na sasa nikuulize, ukiangalia sasa familia ya Kibaki yenye sasa ilikuwa na have to deal with, wao walikuwa nazika mtu wao, lakini tena sasa lazima waanze kujibu media, hapana hatujui huo kijana. Yeah, haikuwa poa, lakini si ati nilikuwa nachifanya ama nini. Unajua kufika tu mahali uanze kulia machozi itoke from nowhere, inakuwa ngumu sana. Yeah. Hebu niambie, mimi hata hiyo wakati nilikuwa nyumbani na sikuwa na mind yote ya kuja Nairobi. Hata sikuwa na fare. So hiyo siku ndio ulitoka Bungoma kuja mpaka Nairobi? Yeah. At the time nilikuwa najua venye nilisikia tu mwili itaanza kufeel on Monday. Kwanza hapo parliament nilitravel usiku by the way. Na sasa hiyo ukitravel nini inaendelea kwa akili yako? Akili yangu ilikuwa inaniambia that's the only opportunity ya kuona huyo msee, ni mtu ulikuwa unamtafuta akiwa hai, lakini huko unampata. Na hapo tu ndio hizo siku 3 ndo ndatakuwa pale. Unaona? Yeah. Sasa nikaona
hapo tu nikimpoteza ama kama sitamuona, that will be the end. Na hivyo tu ndio ilifanya nikakuja. Na ulipata nafasi ya kumuona? Sikupata. Juu nilikuwa nafika pale kwa gate ya kuingia ndani. Machozi naye kaniziti. Juu nilikuwa nafikiria kitu yenye ilikuja ikakikwa mind yangu. This is the man you have been looking for long, akiwa hai. Na you have the information to pass. What exactly did you want to tell him? I was telling him, nilikuwa nimwambie enyewe, wewe umenisaidia sana nikiwa mtoto, umenisaidia nimeenda shule, juu aunge kama up na free education, ingekuwa mimi shida hata kuenda shule high school at least. Na umenisaidia at least nimekuwa na akili kidogo, hata kama sijapata kazi, lakini umenisaidia nasaidia wengine. Kitu yenye napata kidogo tunashare. Alafu the second thing ni kumwambia ni kwa nini 7 years down the line watu hawajui jina langu. Mbona unanisembo? Ni kumwambia tu, yani for wait, 7 years down the line watu hawajui jina yako? They don't know my real name, by the way. Oh, because they call you grandson of Kibaki. Mchukua Kibaki. So you wanted to ask him why you look alike? So by the way, nili accept. Na juu nili accept, lazima tu ningemuuliza. Yani ingekuwa tu kama story tu, si ati for that serious. Mwambia tu yenyewe mimi penyiko hivi, ni hivi na hivi na hivi. Hivyo tu ndio ningemwambia. So hiyo time nikikuja hapo, imagine mtu mwenye ulikuwa unatafuta akiwa hai au hujampata. Alafu ndio unaingia pale, utampata kama haongei. Na you have that information. Utafanyaje? So nilikuwa nafikiria hivyo, ndio sasa emotions zenyewe zikaanza kunitoka tu. Sasa venye niliendelea kumkaribia, ndio sasa sikakuja. Na nikafika pale, au askari venye waliona machozi inatondoka, wakasema maybe nitaingia pale nitoe zile za kelele. Wakaniambia wani hold hapo kidogo. Mimi sina shida. Ni machozi tu inatoka, mnaweza niruhusu? Akasema bado. Sasa hiyo ndio ikafanya tu. Lakini uliwaambia nini haswa ndio you ended up on the news? Uliwaambia wewe ni nani? Niliwaambia venye nimekwambia tu. Wewe ni grandson wa Kibaki. I didn't say grandson. I said distant grandson. But you're not. Alafu nikuulize. Let me ask you a question. When you're coming from Bungoma, umekaa hapo, fine, I understand that I mean Wakenya wengi wali show up kwenda kuangalia mwili, si ndio? Ni kwa nini ulikuwa dramatic? Kama ulikuwa unataka tu ku pay your respects, mbona ulikuwa sasa na sherehe kama kwa stadium ulikuwa umeenda kuinterrupt kusema unataka kusema a few words? No, let me start now. At that time when I was on a queue, nilikuwa kama watu wengine. I was going like at a peak. Sasa kufika pale mimi nilikuwa tu straight, lakini emotions zilikuwa zinanitoka. So karao venye aliniona akasema, hey, huyu jamaa analia sana. Anaweza enda huko maybe angukie mwili ama akatalia pale. Hebu hold kwanza emotions zake siishe kwanza. Ndio akani hold kando. Alafu nilikuwa nimevaa t-shirt ya white. Hiyo t-shirt wakanitoa hiyo t-shirt. Wakasema hiyo t-shirt toa kwanza. Kwa nini? Ilikuwa na maandishi tu ya kawaida tu. Maandishi gani ulikuwa umeandika kwa t-shirt? Nilijua emotions zitanishika na nikamwambia nilikuwa nimeandika pale, in case emotions nishike tafadhali, sina nia yote, niachilie tu nilie, alafu nikitosheka mniachilie tu niende. So venye waliona hiyo maandishi wakasema ai, maandishi hapana. Wakanitoa t-shirt. So venye wakanitoa sweater. Umesema t-shirt ilikuwa imeandikwa nini? Nilikuwa nimeandika pale emotion, najua emotions zitanishika juu for various reasons. Sasa mnialau tu ni kama zitanishika nilie, alafu sina nia yoyote. Nilikuwa nimeandika pale just a short information. Yes, but you see in that space, right? Ulikuwa okay. Do you when Kenyans wanasema we ni clout chaser, yani unatafuta njia ya kujulikana, unawaambiaje? No. Hautaki kujulikana? Hakuna. Juu mimi hapo sikuwa hata nijulikane. I was on the way kama watu wengine. So hiyo mara ya kwanza. Sasa mara ya pili tena shida ilitokea wapi? Okay. Sasa at that time walinishika pale.
sikuona mwili. Sasa venye emotions zangu zilikuwa waliniambia vizuri, hebu tulia pale, emotion ziishe alafu utaenda kuona mwili. Mimi nikalia yenyewe nikatosheka. Mimi nikaamka kama naenda kuona mwili. Sasa si nimekuwa vizuri. Kufika pale sasa kwa gate, maskari DCI sijui alitokea wapi. Wakanishika wakanipeleka Parliament police, nikalala pale, wakanitoa hapo usiku wakanipeleka Central, nikalala pale, asubuhi nikapelekwa koti. Na sasa hiyo unalala ndani kwa sababu ya kutaka kuona mwili ya Mwai Kibaki. At that point haujiulizi, labda wacha niwache. Kwa sababu no. That was my own reason kumuona na si kumuona. Aim yangu ilikuwa kumuona na si kumuona. So after when kotini ulale ndani, sasa tena ukamaliza ukaamka ukaenda kwa stadium? No, nikaamka pale nikapelekwa court. Sikuwa na makosa, nikatolewa. So kutolewa nikaenda kwa nyumba. Nikaanza kuwaza kwa nini sasa sijamuona bado. Nilikuwa tu hata nimuone tu niseme tu hiyo maneno yangu kimoyo moyo, alafu nikimaliza mimi niende zangu. Mbona sasa itakuwaje? Sasa nikaona hata nikaanza kwa kifaa pole pole. So hiyo jioni sasa jioni nikafikiria sasa wacha hii maneno acha ishe tu, kesho sasa Friday. That was ilikuwa Thursday jioni. Kesho sasa Friday si kwa masia nini Nyayo. So I woke up as usual. Nikaamka asubuhi tu kama kawaida. Sasa kama kwenda tu kuhudhuria tu hiyo kongamano kusikiza nini. So niliamka 5, nikatoka nikakuja mpaka town. Nikakuja mpaka Nyayo. Nyayo ilikuwa hapo by 6:30. Nikaona mwili hajakuja. Nikasikia fununu bado iko State House. Nikaenda State House na mguu. Kutoka Nyayo. Kaenda State House na mguu, tukangoja hapo nje. Kulikuwa na watu wengine pale nje. Lakini hakukuwa na viewing hapo kwa State House. Hakukuwa na viewing. Sasa viewing mimi nilikuwa nimeanza give up sasa. Kuona juu sasa nilikuwa najua hapo kumuona itakuwa shida. So mwili ikatoka, tukaanza kufuata nyuma. Tukafuata nyuma tu na watu kawaida tu, tukakuja mpaka Nyayo. So tukatulia pale. Mimi sasa story ya kumuona ilikuwa nimeanza give up sasa. Kajua hapa sasa. So ni nini ilikufanya uende interrupt Sale priest anaongea? So nilikuwa pale nimekaa, nikaanza kusikia message kwa simu. Masimu anapika message nini. Nikaangalia kwa Twitter, watu kama 20 wamenitumia tweet ya Jimmy Kibaki. I don't know hivi alikuwa Jimmy Kibaki ama ilikuwa nini, lakini walikuwa nini, picha Jimmy Kibaki ilikuwa pale. Ameposti amesema although we hatujui huyu jamaa, lakini at least amekuja kukamban kukulia baba yetu, just allow him to attend the funeral. Unaona at Odhaya. So venye nisikia hivyo. Wow, you saw that too. Uliona online na ukasema umeinvitiwa Odhaya. Mpaka nika screenshot nikaiweka kwa WhatsApp yangu, nikaweka kila mahali mpaka FB. Nikasema ni ukweli kweli, kila mtu akaanza kusema ni ukweli. Hata time ilikuwa kitu saa 3. So nikatulia, mafonzi kakwa minga kusema bro, wewe umealikwa. Wewe just feel free. Ni marafiki zako wanakuambia. Marafiki sasa, hata wengine hata siwajui. Wewe umealikwa, just feel free. Sasa nikuulize swali Allan, as we take a break, kwa sababu ninajaribu kuelewa hiyo part. Na sasa mimi nataka wewe ujaribu kuelewa venye watu sisi hapa nje tunaangalia. Wewe tuseme umepoteza mama yako. Alafu mimi nitoke, mtu hamjaiona, hamjui, hata hamjainiona. Nikuje niseme yenyewe mama yako alinisaidia na nianze kufanya hizi vitu zenye zinafanyika. Utasema niko akili timamu? Uko sawa kabisa. The first thing unatufanya tunaelewa kumbe mama yetu hakukuwa na shida. Alikuwa mtu akona roho mzuri, anasaidia. So unapeana fame kwa mama yetu. At least hata kumbe mama alikuwa hivyo. Unaona? Okay. Yeah. All right. In case you're just tuning in, of course, show is Morning Vibes, 10 minutes to 9 a.m. We're speaking with Allan Wafula. And recently, Allan found himself in the news twice for interrupting the funeral of the former President Mwai Kibaki. If you missed it, this is what it sounded like. Oh my God! This is the opportunity. Please give me a chance to look for the body. I need to see him. Please.
I need to see him. It has been a long looking for him. Oh my God, he's my present. He's my present. He has been present for me, please. He gave me free education, please. Now it is the time. Look me a time. Give me a time to look for him. Oh my God. Just wait. Now, I want you to calm down so that you can come back. Sasa, tulia. Wewe uingia ndani, unaona mtu anapokuwa kama wewe pale. Tulia, peleke ndani. Relax. Tulia kama kidogo. All right. Now, before I open the phone lines, we're going to pay some bills and listen to a song. Allan, kabla nifungulie wa Kenya simu wa kuongeleshe. After your funeral, after that proceeding, right? Umeenda funeral ingine? As in ingine tu. Yeyote. Labda kuna mtu mwingine tena unapenda. Ya kuna watu napenda lakini bado sija haujalia hivyo. Na ukisikia hiyo clip ikicheza, ukijiona sasa kwa hiyo clip, una feel aje? Na feel sija hapo kuna kitu na feel. Na feel tu yenyewe bado hata nikiona hivi bado majozi inatoka bado. Yeah, inatoka. All right. We'll be right back. Have a reggae morning on Vibes Radio. Right now, of course, tunaongea naye Allan Wafula, na kama kuna swali lolote la kumuuliza, the time is now, ama labda unataka kumpongeza, the time is now. 0719012700. Allan, utaongea na watu? Utaongea na Wakenya? Yeah. All right. Call us up 0719012700. Remember, show is Morning Vibes, and we have just about 5 minutes before we end this hour. And it's an awesome conversation tunakuwa nayo hapa on Thursdays, where someone tells their story. And Allan Wafula, of course, shot in the news. Sazile alishikwa na extreme sadness at the loss or the death of our former president Mwai Kibaki. So kwa funeral aliji express sana, and it got him in a bit of trouble, and actually got him in the news. And so we decided, let's have a chat with Allan and ask him what exactly was happening. Allan, as we wait for people wa kupigia simu, ungetaka watu waelewe hii story yako aje? Ungetaka watu wajue nini? Mimi nataka watu wajue yenyewe kuna upendo, azin yenyewe kuja tu, si ati una force. Inakuja tu automatically. Yeah. So mimi yangu ilikuwa yani ilikuwa juu sana. Haki. Sijawahi, yani unajua mimi mwanaume inakuanga ngumu sana kutoa machozi. Inakuwa ngumu sana. Lakini hata mimi mwenyewe sijielewi ni kwa nini ilikuwaje. So ulienda Uthaya? Sikuenda. Kwa nini? Yo. So by the way hiyo story hatakuwa tumemaliza. So at that time niko Nyayo, tumekaa pale, pressure ikakuwa mop. Simu ikakuwa tu sasa, simu zinakuja tu kupika. Hata uko wapi? Songea tu usikie. So akanipea pressure, ikakuwa shida sasa. Hapo sasa ilikuwa kitu around saa 7. Na hao watu wenye wanakutext wako kwa hiyo stadium? Wengine wako pale, wengine wako mtaani, wengine hata siwajui. Wanakuambia uende mbele uangalie. Wanasema sasa wewe hiyo opportunity yako uko sawa. Ebu songea hapo sasa, wewe ni kama mtu wa familia sasa. Mimi nikajua kila kitu iko sawa. Unaona? Nikajua kila kitu iko sawa. So security pale ilikuwa tight. Hata kufika kwa dasi ilikuwa noma. So nikajua hapa, kwanza nikaenda mara ya kwanza nikakutana na security pale matizai wale, kwa ngumu. So I was to use a trick. Unaona? Nilikuwa nitumie ujanja yenye itanifanya nifike pale. So nikaenda nje, hata kutoka nje ilikuwa tu yani ilikuwa preach, kila mtu ananisimamisha, hiyo mjukuu uenda alilia, sika kwa noma. So nikatoka nje nikanunua envelope moja na nikanunua na bahasha 2. Envelope moja na bahasha 2? Bahasha moja na envelope 2. Okay. Nikaweka pamoja. Alafu nikajitengeneza vizuri, nikakuja. So mind yangu ilikuwa kupita pale security. So nilipita pale, ni wakaniuliza aje. So I went as a news reporter. Yeah, nilijifanya mimi ni mtu wa media na pia na information. So first step nikaenda nikatanganya
wale ma security, nikamwambia napeana information pale. Nilikuwa nimeshika envelope ni kama unaenda kwa ofisi. So nikapita pale wakanipea, hiyo ni first step. Nikafika pale kwa media, nikaongea na wale watu wa media, nikasema nenda pale kwa Dias tafadhali, na nimewatanganya so msini. Hao jamaa pia wakaelewa. Nikatoka pale ni kama tena nimepeana information mbele. So nikaenda hivyo. So ukaenda ukaambia huyo priest unataka kusay something. Yeah. What did you want to say? So mimi ungepatiwa hiyo nafasi ungesema nini? Nilikuwa kitu ya kwanza ningeomba msamaha kwanza. I didn't follow protocols by the way. Okay. Yeah. Ya pili ilikuwa I was in my mind, nilikuwa najua Jimmy ako na hiyo information. Kitu ya pili nilikuwa kumshukuru kwa ile chance ya kuniallow mimi kujoin familia yao hata kama sijulikani. Ya tatu ni kuomba ni represent my youths wote wa Kenya. My youths kupeana information ya kuwa tulikuwa tunapenda umse na ametufanyia mob, hata mahali anaenda apumzike. So Kenya ulikuwa unataka ni kurepresent my youth? Kurepresent my youth. Yeah, hiyo ndio information yangu. Alafu nilikuwa tena waniallow niende mpaka Udhaya. Nihudhurie masishi, wanichukue tu kama mtu wa familia. Sasa nikuulize, ukisikia hizo vitu zote zenye umesema, au kwa unafikiria labda hao watu wa social media walikuwa na kudanganya nao marafiki zako? No. Mpaka sasa unaamini Jimmy Kibaki alikuinvite? Bado niko na hiyo Twitter, bado niko na hiyo tweet iko hapa. As I look at this tweet, nionyeshe hiyo tweet. Guys, we're at the top of the hour. I'm going to open the phone lines in the next hour so you can speak to Allan, and remember you're on Morning Vibes. Umesema Jimmy Kibaki alikutweet akakwambia ukuje Udhaya? Alisema although I was not well known in that family, but they should allow me to attend the funeral and join the family. Yeah. Let me show you. All right. As I read this tweet, Dennis Aseto is getting ready to get into the studio with Newswire. Remember, you're on Morning Vibes. Right now, it's 9 a.m. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Tukimalizia, I think one thing I'm learning because this conversation yetu tumekuwa nayo kwa mjadala, learning about Allan Wafula, a young man who came all the way to Nairobi to mourn the death of our former president, and so much so that he ended up on the news, you know? And it was so sad. And Allan has explained to us his story. In fact, part of the reason why he went back again is because people were urging him on Twitter, on WhatsApp, numbers that he doesn't know. Walikuwa namwambia he will miss his chance, so he's got to do it. And then you received a message from Jimmy Kibaki. Your message inasemaje? Okay, let me read it. So if you're just tuning in, remember we're speaking with Allan Wafula. Allan found himself in the news kama distant grandchild wa President Kibaki. And so today he's in studio just to explain to us what went down. And ulisema ulipata message toka Jimmy Kibaki. Inasemaje your message? Yeah. So this Jimmy Kibaki, he said, the instance of this young man has drawn my attention. I wish to inform the public that despite not being formally known to our family, he will be allowed to attend my Kibaki's burial in Udhaya tomorrow. Yeah. And you believe the message? Yeah. Hata sasa una believe on Jimmy Kibaki? Bado believe, yeah. Na nikikwambia si yeye? Siziamini. Kwa nini? Hii message ilikuja na watu almost 200 people. So 200 people can't be lying. Yeah. Hawezi kwa wakidanganya. And so because you got that message ukasema wacha uende mbele mpaka kwa podium. Yeah. Hata sazile priest kwa kanisa, for example, priest ako, unaweza interrupt priest sale anaongea? No, sikuwa na at that time, sikuwa nasema anipe at that time. Nilienda kuomba nafasi. Ni priest mwenye ako kwa microphone ndio ungemomba nafasi, ama mwenye ana run program, ama unge text huyo Jimmy umwambie akuunganishi? So ilikuwa ngumu juu nilikuwa naona tena hapo masaa ilikuwa imeisha by the way. Na hiyo time ndo nilikuwa kufika pale kwa Dias ilikuwa noma sana. Na nikaona sasa
Yani hiyo hata tukiwa hapa kwa tent tulikuwa tunasumbuana, tulikuwa tunaangaliana wale ma DCI wale ma security. Alright. Wacha tuongee na Wakenya tusikie wanasema aje. Good morning, tunaongea na nani mwenzetu? Hello. Ni Waragi. Tafadhali zima radio yako alafu tupigie. Remember the number to call is 0719-012-700. Switch off your radio when you call so we can be able to communicate. Now, Allan, I have to let you go kwa sababu ninaishiwa na wakati. Mtu akisema kwamba wewe ni clout chaser, nimekuuliza hii ni mara ya 3, utamwambia nini? Anamwambia anadanganya. Anadanganya juu mimi kwa mind yangu niko na information yote ya umse. Tangu penye alisaliwa mpaka penye alisoma wapi. Ni wewe peke yako ulifanywa free education? Yeah? Ni wewe peke ndio ulipitia free education? Sasa kama ni wengi lakini sasa according to our background huko nyumbani ilikuwa noma sana. Kama watoto wote wenye walipitia free education wangekuja hapo nini parliament ingekuwa fiti? Ingekuwa poa sana. Juu sasa itungekuwa wengi kwa kumshukuru mse. Juu lakini juu nilikuwa peke yangu hata mimi na feel nilikuwa lonely. Mbona usiweke Facebook useme thank you mzee Kibaki? Hizo vitu nilikuwa nishafanya before. Yeah. So sasa ilikuwa tu kumuona. Yeah, na hiyo ndio ilikuwa nafasi tu ya kumuona juu nilikuwa namtafuta. Yeah. Na mtu akisema maybe you know some psychiatric help because kama ingekuwa ni brother yako anafanya hizi vitu, hata umesikia neighbors wanasema ni watu ambao wanakujua wanaomba msamaha on your behalf. Mbona wanaomba msamaha? Wacha tuongee na Wakenya. Waragi. Hela. Habari ya asubuhi? Mambo poa. Fiti sana. Poa sana. Nauliza aje? Oye Allan, saju ulioneza matisi ndio kaaminia ati wewe ni mtu grandson wa Kibaki. Ati? Uliona hizo titu za wasee ati over 200 ndio kaaminia ati wewe ni grandson wa Kibaki. No, hizo vitu zilifanyika pale Nyayo, lakini hope ulisikia hiyo story venye nilikuwa nimeeleza. Anakuuliza uliamini hizo 200 tweets zenye zilikuwa zinakuambia uende forward? Yeah, niliamini juu sasa kila mtu alikuwa ametweet kila mahali, wananipigia simu, Facebook, WhatsApp, nini, mpaka najaribu kwa confuse wanasema hapana. Ebu sikia vizuri, ebu ulizia. Alright. Yeah. So ilikuwa tu Watone za kwa maajabu sana. Hebu sikiza mzae. Hello. Habari ya asubuhi. Nzuri sana. Unataka kumwambia Allan ama kuna swali la kumuuliza? Niko na swali ya kumuuliza. Kwani kama huyu mzae hajadedi? Yeah. Mbona hakujitolea kweli kabisa kuja sema yeye ni mchoki wake? Ya venye at first venye nilikuwa naeleza nilikuwa namtafuta akiwa hai, lakini nilienda mpaka Mtaika si kumpata, security ilikuwa tight. Na si mtoi wa mtu kama sasa mimi niko na mtoi wangu. Mtoi wangu anastahili kuwa niko na yeye hapa na ananitafuta ananipata. Wewe unasema ati wakati nyinyi sasa muda gani hiyo tagia zikwe? All right. I've got to let you go. Thank you so much. For those of you who are tuning in, Allan clarified and said that he is ni kama venye wewe unaona ka President Kenyatta, sisi wote ni watoto wake. So hata Allan yeye ni mtoto wa Kibaki. He wasn't saying biological. Nimekupata right? Yeah. All right. Gashie. Niaje sababu. Fiti sana. Quick chap hebu muulize swali. Okay, Allan. Yes. One day, congratulations kwa kuwa brave kwa mwanaume kujitokeza. Na asante sana kwa kuomba msamaha kwa kuvuja zile protocols zenye watu walikuwa wanafuata. Yeah. Yaani sisi tunakuelewa kama Wakenya na ni haki yako kujitokeza. Na ni haki yako pia kulingana mwaka tulinunua hiyo chance ya kuview kama yule mtu mwingine. Yeah. All right. Alafu mimi I think Allan you might have a talent inside you. Maybe wewe unaweza kuwa comedian hivi.
All right, Gashia hapo anasema uangalie uko na talent ya comedy unaweza ingia. Let's hear from Marlington and then we'll finish off with Dixon na Nyeri. Marlington, habari asubuhi. Habari gani? Mzuri sana. So mimi nimekuwa nikimedi materiala ni vile nimekuwa nikimuona kwa mavideo nini. So nikakuwa tu swali moja Allan. Yes. Ushaadmitiwa kwa psychiatric ward before? Ati? Umekuwa admitted before? Kwa sababu mambo ya nini yani kwa kama madhara hivi? Mimi? Bado. Hakuna swali mwingine. All right, thank you so much. Among the death of Kibaki, he was a very legendary guy. Yes, he was. Thank you so much. Thank you so much, Marlington there from Gatondo. And Allan, I want to thank you so much for taking the time kwa kukuja kutuongea na sisi this morning. Na kwa kumalizia, so mimi nilikuwa nataka kuambia Wakenya, najua watu wenye walikuwa nasema tuseme 50% wanasema nilikuwa clout chasing. Hawezi niamini. Lakini nimeanza kazi yangu YouTube. Nilikuwa nataka kuambia Wakenya ukweli. Yeah, nimeanza niko na content ya kurelate life yangu na life ya msee. Najua msee Kibaki alitokea tu from nowhere na akaingia ungosini. At times paka hatuko tunamsikia sana. Alafu sasa watu wanajua tu Kibaki kama president. They don't know the life history of mse, alipitia maisha gani akapika mpaka akakuwa president. But I have all that information. Nilikuwa nataka nimepeana information, nimeanza kupeana information YouTube. Kwa YouTube. And finally Allan, ukiangalia sasa venye nimekuambia hiyo message unilitumiwa on Facebook, it's fake. Do you believe it? I can't believe. You can't believe it. Yeah. You believe that Jimmy Kibaki amekuinvite kwa familia. Na bado niko tu sure siku moja atanialika bado. All right, I wish you all the best and thank you so much for coming through to Morning Vibes. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP, no negative vibes.